you, Madam Speaker. The question is to ask the Minister of Public Service to state the criteria used in the disbursement of BIM funds to schools, especially in the rural areas, and when the ministry intends to clear outstanding arrears. Thank you, Honourable Member, for that question. BIM payments are guided by the BIM manual, which emphasizes the equal disbursement of resources to all schools with BIM beneficiaries. However, this disbursement is guided by the availability of cash from Treasury. The last full payment we did was in 2022, when Treasury released sufficient amounts. However, subsequent disbursements haven't been enough to cover everyone, hence the accrual of arrears. We are in active engagement with Treasury to clear all arrears, and Treasury is committed to the same. As such, once Treasury releases the funds, my ministry will clear all the outstanding arrears. I thank you. Thank you. Supplementary, Honorable Chuma. Madam Speaker. Chokutanga mubvunzo wao wakaenda wakadimburwa kuna minister. Madam Speaker, kuma zvikoro zvedu kwatinobva uko zviri kutora vana up to 70-80% vanobhadharirwa nebhimu. Saka kana minister vachipupura muimba ino kuti kubva 2022 havana kumbonge kune mari yakaenda kunobhadhara kuzvikoro, zvazvinoreva ndezvekuti zvikoro zvinotofaka. Ndezvipi zvimwe zvavangaita nechimbi kuti vabatsiridze zvikoro izvozvo, nokuti zvikoro izvi isusu mahonorable members muno tisi tinenge taakutambura kutenga machoko, kutenga even maflag, kuendesa vana kumasports, nokuti mari dzevana vanobhadhara vanenge vari vashoma, hadzikwani kuwana zvikwanisiro zvinoita kuti chikoro chienderere mberi. Saka minister dai vatitsanangurira kuti ndezvipi zvavangaita nenguva pfupi kuti vangazviita rini, nokuti kana takatarisa ndichipa semuenzaniso pandiri kuti mubvunzo wangu wadimburwa, ndine chikoro chimwe chinonzi Madziva Zvido Secondary School chino kubva 2022 kusvika izvezvi mari yese yakusvika $41,000 isati yabhadhara iri kunzi iri kubhimu. Chikoro chiri kutambura. Maita basa. Honorable Minister. Thank you very much, Madam Speaker. That is very correct. Schools are under serious distress, and we have actively engaged the government system, particularly the Treasury, so that releases can be made. We know that a huge amount is owing and may not be easily extinguished, but then a progressive, structured way of dealing with this matter is being proposed, and we are dealing with this matter very actively. And my colleagues here will confirm that. The Minister of Finance is actively mobilized so that BIM payments can be made. The distress in schools is highly acknowledged, and wouldn't want, and it is government responsibility to make sure that those that are privileged are also assisted, and government is committed to doing that. I thank you. And Supplementary, Honorable Mrambiwa. Thank you so much. Of order, Madam Speaker. The mover has got a supplementary question. I think he must be given first priority. Thank you. He has asked already. No, that point of clarity. Point of clarity, Madam. What's your point of clarity, Honorable Chuma? Yeah, Maita basa. Mbatwe chigaro. Takatarisa udzamu une nyaya iyi nenhamo iri kuonewa nezvikoro zvedu kumamisha. Zvava zvakadini, because nokuda kwokuti izvezvi tikarega minister vachienda nyaya isina kupindurwa, vaisundira kuna Minister of Finance. Zvazvinoreva ndezvekuti hatiwani mhinduro nechimbi. Saka zvakadini kuti ivo minister vaite kuti Minister of Finance vauye mumba munomu vataurewo kuti chavari kuita panyaya yebhimu, nokuti iyi nyaya yanetsa zvikuru kuzvikoro. Maita basa. Honorable Mrambiwa. Maita basa, Honorable Speaker.
Mubvunzo wangu wekuwedzera wandinawo kuna minister ndokuti ndinokumbira kuziva kuti vanoshandisa yatingati criteria ipi pavanoallocata mari dzeBeam kuzvikoro, kuti pachikoro A zviri munharaunda imwe chete, chimwe chikoro vana 90% vari muBeam, huenda pachikoro chiri panoteverapo munharaunda imwe chete chinenge chine vana vari muBeam 15%. Saka ndingada kuziva kuti vanomboallocata vakatarisa chinyi, sezvo tichiona kuti zvikoro izvi zvinenge zviri munharaunda imwe chete. Maita basa. Honorable Minister. Thank you, Madam Speaker. Now, the criteria really comes through a handbook which is issued by the Ministry of Primary and Secondary Education. That is what is followed. The school selection committees follow that criteria. But basically, from a social protection point of view, that is a program to cater for the underprivileged. So the number of students per particular school depends on some variables, one of which naturally could be the enrollment, that is the size of the school, and secondly, the level of vulnerability in that community. So those two brought together inform, then help the Ministry of Primary and Secondary Education to then determine the criteria and then advise the school selection committees to move accordingly. I thank you. Thank you. My supplementary question is I'm deferring question 28. Question 29, Honorable Committee. Point of order, Madam Speaker. Ndatitarisa kuti minister vachapindura pane pandataura mabva mangosimudza Honorable Murambiwa tisina kunzwa zvavati. I did not recognize you, Honorable Chuma. What's your point of order? Okay. Ndandichiti nini? Panda raise a point of clarity yangu. Ndataura minister vana kupuwa mukana wokuti vapindure pane zvandandataura mazosimudza Honorable Murambiwa minister vasati vataura. Maita basa. Okay, Honorable Chuma, was it a clarity or it was a suggestion? Because it was more of a suggestion. You were suggesting that the minister comes with the Minister of Finance. So I did not get the clarity part of it. Yeah, ndizvo zvanga zvifana kupindurwa naivo minister kuti vachaita sei kuna Minister of Finance nokuti inyaya iri kupisa. Honorable Minister. Thank you, Madam Speaker. I don't think I have powers to pull the Minister of Finance into the House. I cannot deal with issues that deal with my ministry. So if there's a need for a joint statement or maybe a joint appearance before a particular committee, it is at the pleasure of Parliament to determine so, and not me. Thank you. Point of order, Madam Speaker. What's your point of order, Honorable Makumeri? Point of order yangu inoti supplementary rapporta matatu. Because no pavunzo maviri, one yabva kuna Honorable Chuma, ne yabva kuna Honorable Murambiwa. Saka ndaikumbira kuti aitatu kuvatafara. Session yatiri ma supplementary maviri chete. I'm deferring question 28, question 29 on